morning, children. Let us continue our chapter, water. And today we are going to discuss about how clouds are formed. The process of condensation plays an important role to bring water back to the earth's surface. As we go higher from the earth's surface, it gets cooler. When the air moves up, it gets cooler and cooler. At sufficient heights, the air becomes so cool that the water vapor present in it condenses to form tiny drops of water called droplets that remaining floating in air and appear to us clouds. It so happens that many droplets of water come together to form large sized drops of water. അപ്പോൾ how are clouds formed? Clouds എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്ന് ഹയർ പോർഷനിലേക്ക് പോകുന്തോറും കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. വാട്ടർ വേപ്പർ അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടൻസസ് ടു ഫോം വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ്. ദീസ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ക്ലൗഡ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വലിയ സൈസ് ആകുന്നു. അങ്ങനെ അത് ക്ലൗഡ്സിന്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറുന്നു. Some drops of water become so heavy that may begin to fall. These falling water drops that we call rain. In special conditions, it may fall also as hail or snow. Hail, snow or hail. Thus, water in the form of vapor goes into air by evaporation, transpiration, forms clouds, then comes back to the ground as rain, hail or snow. Next portion, back to the oceans. The rainwater also fills up lakes and ponds. Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation, transpiration. Most of this water becomes available to us groundwater. Open wells are fed with the groundwater. Groundwater is the main sources of ponds and lakes. അപ്പോൾ ഈ റെയിൻ ആണ് മെയിൻ സോഴ്സ്. പോൺസും ലേക്സും ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻ തന്നെയാണ്. All this water we get from ground, so we can call groundwater. The loss in the level of groundwater due to overuse. In those areas in the land has no vegetation, the rainwater running quickly. Flowing rainwater also takes the top layer of the soil. There are few areas where the most of the land is covered with the concrete. This reduces the seepage of rainwater. ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കൂടുതൽ കോൺക്രീറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്താണ് അവിടെ വെജിറ്റേഷൻ കുറവാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ വെജിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ വരാം. അതുപോലെ ഈ റെയിൻ വാട്ടർ വേഗത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി പോകാനും സാഹചര്യമുണ്ട്. റെയിൻ വാട്ടർ ടോപ്പ് ലെയർ സോയിലിനെയാണ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നത്. ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വെജിറ്റേഷൻ സാധ്യമല്ലാതെ വരുന്നു. Thus, water from the ocean and the surface of the earth goes into air as vapor, turns as rain, hail or snow. Finally, goes back to ocean. The circulation of water in this manner is called a water cycle. അപ്പോൾ ഓഷ്യൻസിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. വീണ്ടും അത് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിന് വിധേയമായി ഭൂമിയിലേക്ക് റെയിൻ ആയിട്ടും ഹെയിലായിട്ടും സ്നോ ആയിട്ടും ഒക്കെ വീണ്ടും ബാക്ക് ടു എർത്ത്. So this process is called a water cycle. In our country, most of the rainfall during monsoon. Rains bring a great relief after the summer. Excess of rainfall may lead to main problems. Heavy rains may lead to rise in the level of water, rivers, lakes and ponds. The water may spread over large areas causing floods. The crop fields, forests, villages and cities may get
submerged by water. In our country, floods cause extensive damage to crops, domestic animals, property and human beings. If soil continues to lose water through evaporation and transpiration, since it is not being back to the rain, the soil becomes dry. The level of water and ponds, wells of the regions goes down and some of the even dry up. The groundwater may also become scarce. This may lead to drought, വരൾച്ച. അപ്പോൾ മണ്ണിൽ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സോയില് ഡ്രൈ ആകുന്ന അവസ്ഥ. ഇത് ദീർഘനാള് ഇങ്ങനെ ആ ജലം കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായാൽ അത് വരൾച്ച, ഡ്രഫ്റ്റിന് കാരണമാവും. നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ വി ക്യാൻ കൺസേർവ് വാട്ടർ. Only a small fraction of water available to fit for drink. Most of the water we use from oceans, but it does not use directly. The demand of water is increasing day by day. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറച്ച് വാട്ടർ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ശീലിക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, rainwater harvesting. What is rainwater harvesting? One way of the increasing availability of water is to collect rainwater and store it for later use. Collecting rainwater in this way is called rainwater harvesting. Rainwater collect ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് rainwater harvesting. Basic idea behind the collection of rainwater harvesting is catch water if it falls. Here two techniques of rainwater harvesting. First one, rooftop rainwater harvesting. Second one, allow water to go to the ground. So these two are the two harvesting methods. So in this chapter, important points are: water is essential for life. Water gets added to atmosphere. Water vapor gets added to the air by evaporation and transpiration. The circulation of water in between ocean and land is known as water cycle. The amount of usable water is limited. So use water carefully. So read the text nicely. Thank you.